Was it using JSP? JSP, right? Yeah. So I just want to start with this Eclipse now. I'll create a new application. In that application, I'll use the HTTP servlet. One is do get, other thing is do post. Two things I'll use. So what does that get do and what does that do will do, we have to see. After that, we have profile.jsp where the JSP part is required, right? So either way you can do that, or already we have done the Eclipse, sorry, a JSP. In that JSP also you can write that sessions concept directly. But we have to see the HTTP servlet, and in that do get and do post methods. We have HTML pages, right? In that HTML pages we have the registration, login, and homepage. Now what I want to do, write from the scratch, from the starting, from registration, how that values are getting stored in the database, and again from there what you are trying to do. Okay, so these files I'll take directly. File, new, every time select the dynamic web project. So dynamic web project, inside that I'll just say HDFC Bank application, and just next and say finish. You can say next, generate the web.xml, and just say finish. So I'll just remove all those things. Already HTML files are there and the folders are there. All these things comes under the web content. Web content is nothing but where all the files will be there, like helping files, right? And in the web.ini we have the lib and the web.xml. Inside the lib we should have a particular jar file, ojdbc14.jar file. Copy that, paste inside the lib. So this is just the front end part. There is no Java code inside it. So when I open the register.html, in this, when I'm giving the values, when I just click on a button, it should execute a register servlet, right? So here, the Java code is created inside a Java resource, separate file, where a default package can be created. Now right click on that, say new, inside that just mention it as servlet. So I'm not giving any package name, I'll just mention the class name. So if I just click on next, I'm having a URL mapping here. That URL mapping is nothing but /register. And when I click on next, I'll just say finish. That's it. Here, there is a concept known as annotation. What does the web annotation means? You need to give the URL pattern inside the web app. Now, suppose there is no requirement of this web app,
if you are using an annotation where the servlet like class can be represented by which particular URL pattern. The URL pattern will be specified. So this URL pattern, you have to take it, copy this thing and paste it inside the register list. So what is it now? Here it will execute the register servlet itself. I have tried a servlet now and I have to retrieve these values: username, password, email and phone. So right click on this thing and I have written the user register servlet where doGet and doPost methods are written. Now which method must be overridden, either doGet or doPost? Simple thing, in register.html in the form action name, the style is the position left, method is get. What's the method? Get. So whenever there is a get method attribute, the overridden method must be a get. And if you are having do post, then the overridden method must be a post. Okay. So first thing I write it inside the get. What I'm trying to do here, I have to retrieve the values. Basically, I have to understand the register.html will have this common thing: the username, password, email, and phone. Import the packages, and we have done all the things like java.io servlet, right? Now there is no web.xml because of the annotation. The web annotations, there is no need of giving the web, like web.xml is not required. After that, request dot get parameter, just try to take the name from here. So when I click on the button, a register servlet is getting executed, right? And when you are saying request.get parameter, the text box value is retrieved from the Java, like here. Now this time, this is only the username actually, string username. Spelling actually the spelling is wrong. That's the advantage we have when you write it inside the Eclipse. That's it. It will suggest you wherever you are doing the message directly. Now, I have retrieved the username. In the same way, how many values must be retrieved? After username, what we have? Password. So this is password. Don't type the things for the second time. Copy, paste. Password is there, email is there, done. That's it. So I'm just having the username. Now, after that you can have the
all the values has been retrieved, but there is no database connectivity thing. So in order to write the database connectivity, we should write public static void main. Sorry, we should write the public void init. Init method actually. In this public void init, the servlet config, we need to write the database code, and here it has to be imported. So import cheyali ante ikkada directly we are writing this. So config Okay. O small, right? Next, after that, Exceptions you need to write. you're saying servlet config cannot be. Exceptions, we are forgetting to write exceptions. Okay, exceptions we write, but first the errors we have to identify. Servlet config cannot be resolved by type. Why? Yeah, now it will be resolved. We have to import the package I support. Okay, so inside that try catch must be written. Exception throws exception, that's the same thing, but instead of that we have inside try catch we have to write the code. Class dot what is the class dot name? Oracle dot driver dot or Oracle dot JDBC dot driver dot Oracle driver. So I'm just having that from the scratch again so that you'll understand easily. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి value transfer అవుతున్నాయని చెప్పేసి. Okay? Now here HTML నుంచి వాల్యూ తెచ్చుకున్నాం. ఎక్కడ తెచ్చుకున్నాం? డూగెట్ కి తెచ్చుకోవడానికి రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ పారామీటర్ అనేది వాడాం. రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా వచ్చింది, ఆ HTTP సర్వర్ రిక్వెస్ట్ జనరేట్ చేసింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఆఫ్టర్ దట్ డ్రైవర్ మేనేజర్ what we have here servlet config we have class dot funname. After that class dot funname we need to declare few variables. What is the variables? You can say statement st equals to null, and again you have to input statement st, or you can say prepared statement. Here it is prepared statement. Yeah. So every time individual import must be done. In industry we don't write the star actually. Star రాసి ఒకటేసారి అన్ని ఇంపోర్ట్ అయిపోతున్నాయి అని చెప్పడం కాదు. Okay. Next, save this file. Prepared statement is there. Connection is also there.
connection con equals to null. That is the next thing, where you have to again import the particular. Actually check whether it's the same thing or not. No, it's something else actually. So it will give error. String username equals to system. String password after that password we have URL. What is the string URL? You can say JDBC : Oracle is a database, Tune is a data driver, and after the thing Then we localhost. one five two one. Save this particular thing. Next, I have to follow all those things into the correction. Con equals to driver manager dot get connection. No need of specifying anything. URL comma now I am connected to the database, right? So here PostgreSQL exception. the driver manager must be imported. Or you need to create that particular thing. Yeah, actually we need to import this. If you import there, then the class will be available. Based on that, the error will be gone. So ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? register.html నుంచి register servlet. Register servlet. అండ్ ఆ register servlet లో ఎక్కడ నేను వాల్యూస్ రిట్రీవ్ చేస్తున్నాను? డూగెట్ ఎందుకు మెథడ్ అనేది మనం లైక్ ఇక్కడ యూజ్ చేసే మెథడ్ అనేది గెట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, రైట్? దట్ ఇస్ గెట్. Now, once we have retrieved the values must be transferred to the database. ఇక్కడ మళ్ళీ try catch వస్తుంది, right? Why try catch again? So here exception must be there. Now e dot print stack trace actually. Now after that catch, try block, prepare statement equals to con dot prepare statement. So now I have to insert. What is the insert command? Insert into HDFC, where insert into table name. Set. What are you setting?
We're having some values directly. yes, like inside into HDFC. Values. Yes, username equals to placeholder. Next, based on that, what we have? We are registering here, right? We have to place all four, right? Here, values. Values 1, 2, 3, 4. Insert into table name values. When you do the update, you need the like set command. Now ps dot set string. Directly that methods will be coming. 1 comma index of username. ps dot set string. Here instead of now in the Oracle also you have to check the order of the values. Like in register or you have run SQL command line. HDFC. So we have how many columns? DSC of HDFC. 6 columns are there. How many I'm retrieving? Only 4. What about the remaining 2? You just have to copy paste it from the register.html. Same thing. Same అదే తీసుకొని Hello. paste చేసాను. Right? Instead of email, just say text. Hello. What is the next thing you have? Account number. ఇది అమౌంట్ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఎంటర్ అకౌంట్ నంబర్. Enter amount. So again 2 values will be retrieved here. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనము డైరెక్ట్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఏంటది? Here ps dot set string of 4 comma Phone. we have to retrieve that, right? Yeah, phone. Phone is string only. That's the reason we have just done it. Now the account number. What is the account number here? It's in the string type. We need to convert it in the integer. So account number amount will be there. These values are retrieved in the register servlet directly in the form of long. You can say account number equals to long dot parse long, where I'm just writing request dot get parameter ACT number.
int age equals to Raju Petra. amount. Wrong on the amount. Yeah. What? amount equals to integer dot percent. What is percent? You can say again request dot get parameter of Amount. amount. Is it the same names you have used in the register.html? Just confirm that once. Account number, that account number, ACT number, amount has been given, and based on that amount, what is the next thing we have? That's it. 4 values. 4 plus 2, 6. So make sure the question marks are also there properly. Then the things. In the things, ps dot set string of 5 comma. It's not set string, you can say. Set long. Yes. Set long of 5 comma ACT number. Give that semicolon. Okay. That is just sending the values, but the values will not get transferred until unless we call a method. What's the method? Execute. Execute. Update. Right. So ps dot execute update. Right. We can send So- just execute also, right? Come again. We can just send execute also. Yeah, but execute is nothing but a return type is boolean. What the return type boolean means? అక్కడ మనకి రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ సెలెక్ట్ కూడా. Yeah. So For here all we the can- commands you can use just Yes. only one method. Yeah. So here we can use anything, execute or execute update. Yeah. Okay. But the thing is అదేంటంటే మనకి ఒకటి Return type. పెట్టుకోవాలి, మల్టిపుల్ పెట్టుకోవాలి. So next, once you say execute update, int rs equals to. Next, if rs not equals to 0, what you have to say? Have to just use this methods request dot get request dispatcher. Then get request dispatcher login dot html dot include, you can say include request response. That's it. Backslash login dot it. Yeah. Login dot html, right? Yeah. Next, after that, it will go to the login dot html. So మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు login dot html చూస్తాము. So inside that login dot html again, you will have a parameter like URL pattern will be there. So what's the URL pattern here? ./login. So ఇక్కడ ./login కన్నా ఇక్కడ మనం ఒక annotation వస్తుంది, వెబ్ annotation. వెబ్ annotation వస్తే web.xml అవసరం లేదు మనకి. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్లీ సర్వ్లెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ సర్వ్లెట్ ఏంటిది? The class name will be login servlet. దానికి వచ్చే URL pattern కూడా అలానే ఉంటుంది, login servlet అని ఉంటుంది. Directly just say finish. Next, when you get that thing, let's say here inside that login.html, we have to use this login servlet now. Login servlet. Next, again I have to write the Java code like public void init the database connectivity. Along with the database connectivity, just we need to write the service method. Inside service method, we have few things like say here, just copy pasting the things what you have done in the previous thing.
prepaid connection and prepaid shipment. Now, next thing will be select, like request get parameter. I'll get the username and password. Our username password retrieve చేసుకొని same thing, just copy pasting from that first file itself. ఒకసారి రాసిందాన్ని మనం నేను just copy paste చేస్తున్నాను అంతే. Now do get a do post ఎలా తెలుస్తుంది? login.html method equals to what? Post. So ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? Post execute అవుతుందని చెప్పాలి. Right? It depends on the method attribute actually. Which method is getting executed. Right? So if username password వచ్చాయి, then మనం ఏం చేస్తున్నాము? Try catch యూజ్ చేస్తున్నాం. Right? So here login servlet లో నేను రాస్తున్నాను ps equals to con dot prepare statement. I'm writing an SQL query. ps equals to con dot prepare statement means what? I need to select these values. What values you can say? Select star from HDFC where username equals to question mark and placeholder it's password actually. What you're writing here are the placeholders, right? And next what I'm saying is here unhandled exception type SQL exception. When you click it, you just say surround by try catch. So you surround that particular thing with the try catch. And we need to send the values. What values? ps dot set string of 1 comma username. ps dot set Maybe we are setting here. Password. Next, these values will not get transferred until unless you call a method known as execute query. What's the return type of execute query? Result set. Result set లో ఏముంటాయి అసలు యాక్చువల్గా? Like values, rows, right? All the values. Here we have this result set, we need to import. When you import, you can use a class. Without importing the predefined class, can you use it? There's a no thing, right? So next, after that, execute query, rs. Here, if rs dot next is true, what do you understand by that? That there is no problem. Next, instead of forward, we have a method known as response dot send redirect. What's the functionality of response dot send redirect? Slash Other page. Instead of slash also you can write it directly. For that file you can say home.html. home.html. So ఇప్పుడు లాగిన్ అవుతే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? Home.html. రైట్ home.html కి వెళ్తుంది, రైట్? సో అది send redirect. What's the difference between forward and send redirect? One more important point. Okay, so basic scenario, if you have two servers, Apache Tomcat server and a WebLogic server, ఇప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ అనేది ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకొక సర్వర్ పంపించాలి. అలాంటి సినారియోలో ఫార్వర్డ్ అనేది యూజ్ చేయలేదు. I can use send redirect. అంటే send redirect will direct the particular request from one server to another server also. That is the most important point why we are using send redirect method. Okay, and here after that, if you want, you can use the request dot get
request dispatcher where I'll give the login.html. Why? If there is a mistake in that, include username. It's not username. You can say request comma response. And ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అయిపోయింది, లాగిన్ అయిన తర్వాత 100 HTML వస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ వరకు వర్క్ అవుతుందా లేదా? హౌ టు చెక్ దిస్ థింగ్? రైట్ క్లిక్, HTML స్పెల్లింగ్ తప్పించారు. login dot HTML spelling. yeah. When there is a problem, like next right click, run as, run on server అని చెప్పొచ్చు. Now I have to register, right? I'll register the things. So Jyoti I'm giving. Some phone number. Eight 3,000. జస్ట్ రిజిస్టర్ నుంచి లాగిన్ వచ్చి. బట్ ఇక్కడ గెట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఈ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఇవన్నీ ఇక్కడ అడ్రస్ బార్ లో విజిబుల్ ఉంటాయి. అలా విజిబుల్ ఉండడం కారణంగా ఇట్స్ నాట్ సూటబుల్. లైక్ యూఆర్ సెండింగ్ ద డేటా, రైట్? సో while sending the data, you try to use the post method. It's better. When you're retrieving the data, we can use the get method. It is suitable for that. Those two scenarios you have to like keep in mind. And now what I'll say, I'll just say again, it's wrong actually. Why? THY. Now you can see here I'm not getting any username and password. Why? Because I've used the post and a method usage and kabatti, right? Are they different? Now again you can say deposit, withdrawal, balance inquiry అన్ని ఉంటాయి. బట్ నేను అవన్నీ కాకుండా ఒకటే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ నేను ప్రొఫైల్ రాశాను, ఆ ప్రొఫైల్కే వెళ్తాను నేను ఇప్పుడు. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ దట్ ప్రొఫైల్? జేఎస్పీ బ్యాంక్ అప్లికేషన్, దాంట్లో ప్రొఫైల్ ఉంది. ఏంటది? profile.jsp. You just have to copy this two things, profile.jsp, right? What I mean to say here, ఇక్కడ ప్రొఫైల్ వస్తుంది. ఆ ప్రొఫైల్ ని క్లిక్ చేయగానే ఇవి నాకు అన్ని ప్రొఫైల్స్ వస్తున్నాయి. ఇలా అన్ని ప్రొఫైల్స్ వద్దు, నాకు ఓన్లీ ఎవరైతే లాగిన్ అయ్యారో వాళ్ళ ప్రొఫైల్ మాత్రమే రావాలి. దానికోసము నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ కాన్సెప్ట్ known as HTTP sessions, the most important concept you can say. Okay, so ikkada sessions ni eppudu apply chestamu, like if you want the login details to be stored, if you open a cmd java p space javax.servlet.http sessions, each method in this session has an importance, and here the get id is the most important thing. Means whenever I log in into a website, like say here I'll just open a Facebook thing. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నాకు ఒక యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఉంది కదా, ఆ యూజర్ నేమ్ మీద ఒక సర్వర్లో స్టోర్ అవుతుంది. సర్వర్లో స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ విల్ క్రియేట్ అన్ ఐడి. ఆ ఐడి అనేది యూనిక్ గా ఉంటుంది ప్రతి యూజర్ కి. అలా 100 or 1000s people are logging, so everyone will have a unique ID. Why that unique ID? Means based on that ID only you can retrieve the value. Who will do that? Everything is done by the servlet engine itself. Programmer just have to access the object, that's it, right? So here get ID
or get last access to time. Get last access time means we have the Gmail, right? In Gmail, what is that last access time? Those two things will be there. Like say here, last account details, click on it, and you can see here what are the last activities, what happened when you are logged in all the weeks, right? So these are the things are possible. And when I say web sessions, means that object is being stored somewhere. If you sign out here, if you click this thing, all these objects will be like converted to null. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది నల్ అయిపోతుందో అప్పుడు మీరు అక్కడ సెషన్ అనేది లాగిన్ చేయలేరు, రైట్? లైక్ దెర్ ఇస్ నో లాగ్డ్ ఇన్ సెషన్, ఇట్స్ ఎ లాగౌట్ సెషన్ యూ కెన్ సే. ఓకే, నౌ get last access time is that it is for that particular reason. So you have one more thing, like in a internet cave, once you logged into the system, it will show that start time because you'll just have the get creation time, and once you log out, it will show the duration between the start time and the last access time. So based on the interval between the creation time and the last access time, you can just say that object here get last access time and get creation time, that how much the object has been used or present in the server. So what is the duration of it? All those things we can calculate, right? Set max inactive interval time. Suppose if you have opened a bank application and you have kept it idle for 5 minutes, what will happen? It will get log out, right? Or you can say the IRCTC book, like booking also, where that if you are idle for 15 minutes, it will log out automatically. And what is it get max inactive interval time? If you want, you can retrieve the value also, how much it's having. Okay, so next thing, get attribute is nothing but the method which retrieves the value. Like server లో ఒక వాల్యూ స్టోర్ అవుతుందని చెప్పాను లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు. ఆ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు స్టోర్ అయిన వాల్యూని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలంటే ఆ గెట్ అట్రిబ్యూట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? యూ కెన్ సే ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈస్ a super class of all the classes. Okay, and here any class is a subclass of object. That is the most important thing. So it's a super class, but the thing whatever I am retrieving is a string. So I need to convert this object to string. What is upcasting? Reference. Child holding parent. Child object in parent reference, or you can say superclass reference stores a subclass object, or the subclass object is converted to superclass type. And what is downcasting now? It's a reverse of the upcasting. Nothing but the superclass object is converted into subclass, that is string. So that is downcasting, and superclass reference storing this subclass object, that is upcasting. Two different things are there. That's the meaning of get attribute. And here we have a set attribute where you can set the values in the server. Invalidate is nothing but whenever I click a particular logout, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లాగౌట్ అని ప్రెస్ చేస్తున్నాను, అక్కడ లాగౌట్ అనగానే నాకు ఏంటంటే ఇన్వాలిడేట్ అని ఒక మెథడ్ అవుతుంది. ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది. ఇన్వాలిడేట్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న వాల్యూని నల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. లైక్ ఇట్ విల్ రిమూవ్ దట్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ నల్, రైట్? దట్ ఈస్ ది invalidate method. So all these methods are required for us, and this first thing, in order to call them,
it is a interface. HTTP session is a interface, and after that we have object creation. So HTTP servlet request is a interface again. దీంట్లో ఏమవుతుందంటే నాకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఏంటి వాల్యూ? మెథడ్ ఇస్ దేర్. దట్ మెథడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ get session, whose return type is HTTP session. అంటే get session మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి HTTP session ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. Who generates the HTTP servlet request object? Request servlet engine, right? అంటే servlet engine క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ని మనం యూజ్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా వాల్యూ కాల్ చేయొచ్చు, లైక్ మెథడ్ ని కాల్ చేయొచ్చు. ఏంటో మెథడ్? సింపుల్ థింగ్. ఇప్పుడు ఒక సర్వ్లెట్ లో ఉంది, లైక్ లాగిన్ సర్వ్లెట్ లో ఉంది అనుకున్నా. లాగిన్ సర్వ్లెట్ లో I'll just say request dot get session. What is the return type of request dot get session? HTTP. We can just create as HTTP HS equals to request dot get session, and HS dot set attribute. What is set attribute? It will set the value ఏదైతే యూజర్ నేమ్ రావాలో. సపోజ్ ఇందాక మనము ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తెచ్చుకున్నాం కదా, అలా వాల్యూ రిట్రీవ్ చేసుకుందాం అనుకుందాం. రిట్రీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ యూజర్ నేమ్ ని నేను యూజర్ నేమ్ పర్టికులర్ నేమ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. దట్ ఇస్ యూజర్ నేమ్. అంటే HTML ఇచ్చిన వాల్యూని నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను సర్వర్ లో. ఎప్పుడు లాగిన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయితేనే చేయగలుగుతాం, లేకపోతే లేదు. దట్ ఈస్ సెట్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, సో దట్స్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ user comma username. Now this is setting the value. How many values you want, you can set it. There is no restriction about it. But the next thing will be in the profile.jsp. What is that? We have implicit objects, 9 implicit objects. Among that, session is one object. Then directly I can use this get attribute, and inside that we can use the user. So what is the return type of that get attribute? Object. అంటే ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ లో స్టోర్ చేయాలంటే కుదరదు, because the return type is object. I need to convert that object into string type. That is known as upcasting, converting superclass object to subclass. Now you can use a username. Ekkada use cheyochu? Select star from HFC where username equals to placeholder. ఆ username ఇక్కడ అవుతుంది. అంటే ఇది not only profile.jsp, any particular application where it requires that particular username, then we can use it. ఇలా బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ చూసాం మనం, ఆ బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీలో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో జస్ట్ షో యూ ద థింగ్స్. ఫస్ట్ అది ట్రూ అయితేనే రిక్వెస్ట్ డాట్ get session, and here you will be సో ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి కదా, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లోకల్, ఇక్కడే యూజ్ అవుతుంది, ఇంకా వేరే యూజ్ చేయట్లేదు. సెషన్ డాట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ యూజర్ తర్వాత దట్ యూజర్ నేమ్, బట్ యూజర్ మస్ట్ బి ఇన్ ది డబుల్ కోట్స్, రైట్? ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో యూజర్ అనే దాంట్లో యూజర్ నేమ్ స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడు లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతూనే చేస్తాం, లేకపోతే లేదు. నెక్స్ట్ ఇదే వాల్యూ నేను లాగిన్ లైక్ profile.jsp లో రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాను. ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాను? బై సెషన్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రీడిఫైన్డ్. సెషన్ డాట్ గెట్ అట్రిబ్యూట్ వాట్ ఈస్ ఇట్? యూజర్. ఆ యూజర్ అనే వాల్యూ నాకు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ లో వస్తుంది.
బట్ ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏంటి ఎర్రర్? Type mismatch cannot convert from object to string. So here we need to convert that object from string. Sorry, object to string. How are you converting? Typecast. Yeah, class casting. This is known as class casting. Now select star from HDFC, where username equals to placeholder. ps dot set string of 1 comma username. ఇప్పుడు అక్కడ స్టోర్ అయిన వాల్యూ ఇక్కడ రిట్రీవ్ అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ విల్ గెట్ ది వాల్యూ. సో ఇక నేను లాగిన్ అవుతున్నాను. వాట్స్ ఇట్ లాగిన్ సిరి ప్రొఫైల్. ఎవరి ప్రొఫైల్ వస్తుంది ఇప్పుడు? ఓన్లీ దిస్ పర్టిక్యులర్ సిరి ప్రొఫైల్ ఇస్ కమింగ్, రైట్? ఇదే నేను బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ కూడా పెట్టచ్చు. వేర్ యూజర్ నేమ్ లైక్ అకౌంట్ నంబర్ అండ్ దట్ పర్టిక్యులర్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు, ఆ రెండు మ్యాచ్ అవుతూనే నాకు బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీలో బ్యాలెన్స్ రావాలి, లేకపోతే లేదు. అది సెకండరీ థింగ్, రైట్? డిపాజిట్, విత్డ్రావల్, బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ, 3 యాక్షన్స్ అయిపోతున్నాయి. అర్థమైందా? The sessions are very important and this particular get and post methods also. ఎప్పుడు ఏ సినారియోలో యూజ్ చేస్తాం? Insert, update, delete, or else you can say that password things are used. Then we have to use the post method. It's way secure than the get method. Okay? సో బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీలో చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు. అది మీరు చేయండి. ఇంకా లైక్ హౌ టు రిట్రీవ్ ది బ్యాలెన్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద యూజర్ అకౌంట్ నెంబర్. ఆ యూజర్ యొక్క అకౌంట్ నెంబర్కి మాత్రమే రిట్రీవ్ అవ్వాలి, లేకపోతే రిట్రీవ్ అవ్వద్దు. ఓకేనా? సో దట్స్ ఇట్. డిపాజిట్ అనేది మళ్ళీ రాయాలి, or else you can directly open that. Eclipse, use that Eclipse now frequently. దాంట్లో మనకి డైరెక్ట్లీ సజెషన్స్ కూడా వస్తాయి, అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ద షార్ట్ కట్స్ ఆల్సో, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇప్పుడు సెషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ యూఆర్ఎల్ రీరైటింగ్ అనుకోవచ్చు, హిడెన్ ఫామ్ ఫీల్డ్ అనుకోవచ్చు. దానికి కూడా ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఎడిట్ ప్రొఫైల్ కొట్టాలి. ఎడిట్ ప్రొఫైల్ అంటే ఏంటిది? నాకు ఈమెయిల్ కానీ ఫోన్ నెంబర్ కానీ అప్డేట్ చేయాలి. సో మనకి ఎడిట్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఎడిట్ కొడతాం. ఆర్ డిలీట్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ సే, నాట్ డిలీట్, ఎడిట్. Edit is the best thing. So tomorrow we'll see the URL rewriting, hidden form fields, concepts, and if possible cookies also. So all these 3 concepts will be done in servlets. Then JSP lo remaining tags ఏంటివి? డైరెక్ట్ ట్యాగ్ లో పేజ్ డైరెక్ట్ ఒకటే చూసాము, ఇంక్లూడ్ డైరెక్టివ్ కూడా ఉంది. ఇంక్లూడ్ డైరెక్టివ్ తో పాటు నెక్స్ట్ JSP action elements, then MVC. JSP action elements, MVC will be seeing together. Okay, then after MVC we can just complete the remaining concepts in servlets and we can look forward for the framework. Okay, ఇంకొక 10 days ఉంటుందేమో. సో మెయిన్ థింగ్ సెషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు గెట్ క్రియేషన్ టైం కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది ఏం రిట్రీవ్ అవుతుంది? గెట్ లాస్ట్ యాక్సెస్ టైం అంటే ఇప్పుడు నేను లాగిన్ చేశాను, లాగౌట్ కొట్టాను. సో నాకు ఎంతసేపు లాగిన్ ఉందో నాకు డ్యూరేషన్ కావాలి. అది టాస్క్ లా తీసుకొని చేస్తా అంటే చేయండి. ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద టాస్క్? నేను ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అయ్యాను, సారీ ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యాను, ఎప్పుడు లాగౌట్ అవుతున్నాను. మాకు ఇంటర్నెట్ కేఫ్ ఉంటుంది కదా, అలా రిజిస్టర్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసి లాగిన్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసి మైనస్ చేయండి. ఎలా వస్తుందో చెక్ చేయండి. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఆఫ్టర్ ద సెషన్స్ URL rewriting and hidden form fields. We'll see that tomorrow. URL rewriting and hidden form fields.